Buongiorno, Hardware Upgrade oggi è a Palo Alto in California nel headquarters di HP. Siamo qui per l'evento HP Imagine che è decisamente all'insegna dell'intelligenza artificiale. Proprio qui, un anno fa, per la prima volta si è sentito parlare di AI PC e oggi possiamo vedere dei prodotti maturi che già integrano delle NPU con una grande potenza di calcolo che permettono quindi di fare dei workload AI direttamente in locale senza bisogno di collegarsi al cloud. Qui abbiamo l'Omnibook Ultra Flip, che è il prodotto principale che è stato presentato qui, e avremo diverse persone di HP che ci racconteranno le caratteristiche dei nuovi prodotti e dei nuovi servizi. So now I'm here with Jose, who just showed me how an AI PC can do certain things which leverage on AI, usually working in the cloud, but now with the power of an AI PC, it can do it locally, right? Yes, absolutely. So the demo I have here is Amuse, powerful program that you can run locally, more than up to 20 models, and text-to-image prompt. So Amuse is quite powerful, all running at the local level. So basically, you got an idea, you describe, right? Set your number of generations 4 to 10, and then hit go, and it will create awesome results. Which is very different from before because there are several cloud services that allow you to do that, but you need to be connected, you need an account. While this way you can leverage the NPU inside the PC and do it locally. This changes everything practically. Yes, you can do it locally. It's really good. Don't have to pay subscription. And then once you get the image you like, then save it and you can take it from there. Perfect. And then we move from pictures to audio. You can still leverage the NPUs in order to edit your music and do some very interesting things, right? Yeah, so what I have here on the HP Omni Studio 32-inch, I'm running Audacity with the Intel OpenVINO AI plugin. So you grab a music, bring it in, right? Go to Analyze, choose. You got different options, CPU, GPU. Of course, we want to use NPU. And then NPU, it does its magic. It takes about 30 seconds to process the song, and it will separate the vocals, the instruments, from the audio source. And then after that, basically, you can turn each channel on, just the music by itself, the instruments, or just the vocals, all with the power of AI. And again, there are several cloud services that allow you to do this, but now with the power of the NPU, you can do it locally. You don't even have to be connected to the internet, right? Yes, that's exactly right. Both of these demos, you run it at the local level without going to the cloud. You're working in the privacy of your own home, and you can do many things with the power of AI and HP computers. Can you walk us through the new HP Omnibook Ultra Flip and tell us about how you can actually exploit its AI capabilities? Of course. I will hold it for you so that our readers can see it. Yeah. So this is the Omnibook Ultra Flip. So it has the Lunar Lake processor, so it's up to 48 TOPS. So you can do a lot of these AI software and use them. Here we're actually showing it using the Cyberlink's Power Director, where we're able to show 3 times better battery life when we're using a next-gen PC versus a traditional PC with their background remover tool. And with their AI body effects tool, you're able to get a 2 times more efficient battery life as opposed to a traditional PC. Also has some pretty neat features. So you can turn it around and use it as a tablet, right? Yep. You can use it as a tablet. You can also, it has a magnetic spot, so you can use it, you can use the pen, have it magnetic there, but it's also inking. It's the world's first next-gen AI PC with inking and a haptic touchpad. So when you buy a next-gen AI PC from HP, you get an AI companion. Correct. Can you tell us what it is and how it is evolving in the last few months? Sure. So we announced HP AI Companion back in May, and this is HP's first-party AI software solution. So it provides more personalized AI experiences right out of the box. So when we announced in May
You could do features like you could get help drafting an email. You could discover AI. You could analyze your own personal documents locally. And then we've announced 2 new features since then, and that's the settings and support assistant. So with the settings assistant, you can adjust your basic PC settings like your screen brightness just by typing in a simple text prompt. And then you can get troubleshooting help with any HP device, again, with just that simple text prompt. This is a feature you will find in AI PCs from HP. And we saw today that 2 new models have been announced, but the lineup itself is growing. Can you tell us a little bit about what the consumer can actually find on the shelves? Sure. So back in May, we announced our first next-gen AI PC, the OmniBook X, and this featured the Qualcomm Snapdragon X Elite 12 core. So that PC actually beat MacBook Pro M3 on multi-thread performance, as well as battery life up to 26 hours. And then it also comes with that 45 TOPS NPU for more efficient AI experiences. So today we're announcing that we're expanding our ARM-based next-gen AI PC portfolio with the OmniBook X 8-core. So this one also has that 45 TOPS NPU, as well as no compromise to battery life. It's still up to 26 hours. It's all just at a lower price point. Il nostro viaggio nell'headquarter di HP continua e dopo aver parlato in inglese dei vari PC che sono stati annunciati, adesso passando al mondo della stampa invece possiamo parlare italiano grazie all'incontro con Cesare. Ciao Cesare. Ciao Vittorio, è un piacere, arrivederci. Allora, il tema di HP Imagine 2024 è l'intelligenza artificiale, che viene integrata in vari modi nel mondo dei PC, ma viene integrata anche nel mondo delle stampanti, giusto? Sicuramente, esatto, perché appunto è più rilevante nel mondo dei PC, o almeno si pensa che sia più rilevante nel mondo dei PC. Però è anche vero che la stampa ha ancora molti elementi e difficoltà per il cliente, per l'utente. Per cui le AI, e quello che stiamo facendo noi con HP Print AI, è togliere questi ostacoli che ci sono. Ti posso far vedere? Prego, vediamo. Prima ti parlo di questa nuova stampante, perché la Print AI è più disponibile per nuovi device. Questo qua è il nostro Envy 6500, è il nuovo modello che è stato introdotto questa settimana, che appunto viene con queste features o AI, ma soprattutto anche nell'ambito delle foto, nel migliorare le foto. Infatti abbiamo migliorato usando delle palette di color diversi, per cui abbiamo migliorato il colore, per cui diventa molto più facile per il cliente utilizzare nella casa, utilizzare questo device che può essere fatto per documenti. Infatti questo viene con un caricatore automatico di 35 pagine, ma è molto focalizzata sulle fotografie, per cui se hai una compleanno dei figli puoi customizzare la tua business card o la tua card che mandi, metti la foto di tua figlia, compleanno. È una capacità che abbiamo noi anche di stampare anche nel retro. Perché per le foto non è scontato per niente. Che le foto solitamente no, non è assolutamente. Infatti noi siamo i primi che abbiamo questa capacità capacità del prodotto, che appunto nelle card è un esempio lampante di questa cosa. Te la puoi creare utilizzando la nostra application HP Smart. Puoi fare questo lavoro di selezionare la tua fotografia, mettere il testo avanti e indietro e stampare. Perfetto. Per cui quello è una cosa. Poi come AI entra in gioco qua? L'AI entra in gioco in diversi fattori. Quando ti ho detto nella card, tu puoi anche, utilizzando queste capacità di AI, sono ancora in pilot o for beta, ma verranno disponibili l'anno prossimo. Tu puoi andare nella tua card, nella tua app, e decidi, voglio fare una card che parla appunto a me piace pescare, per cui faccio il fish, e ti genera, utilizzando una tua fotografia di base, ti crea una card più simpatica. Dietro puoi anche scrivi qualcosa di carino per Vittorio, cosa è successo a Palo Alto, e lui ti scrive qualcosa, e poi puoi anche combinare con qualche gift card, no? Combini tutto, e per cui questa cosa è, voglio dire, l'AI ti aiuta, tu hai l'idea, AI poi ti aiuta a svilupparla. Un altro esempio importante dell'AI è quello che noi chiamiamo parte
perfect output, cioè come facciamo l'output che stampi essere quello che tu poi vedi nello schermo o anche meglio di quello che vedi sullo schermo. Uno dei problemi tipici, questa è una ricetta, fortunatamente non di cibo italiano, ma quando tu la guardi sul web sono una marea di pagine e se tu lo stampi, guarda qua quanti spazi bianchi e tutto, è uno spreco. Invece con la nostra perfect output tu puoi andare e dire no, io voglio solo gli ingredienti e dimmi un sommario e questo lo puoi fare, per cui 12 pagine diventano una pagina. Questi sono alcuni esempi di come vogliamo togliere gli ostacoli della difficoltà della stampa, o un altro esempio sono i fogli elettronici. Quando stampi in Excel non sai mai cosa ti esce, no? Quante pagine, le colonne sono di qui di là. Adesso puoi, con la stessa logica del website, ridurre le pagine e ti fai le 2 paginette con le tue spreadsheet, il titolo, il grafico, e questa è, diciamo, per cui AI diventa anche importante nel print e noi siamo i primi, i più avanzati a fare questo, ed è un'area dove stiamo, però ovviamente continuiamo a migliorare l'hardware, ma diciamo il software e l'AI è dove possiamo migliorare l'esperienza dei nostri clienti. E naturalmente sempre con una grande attenzione alla sostenibilità, perché questo mi sembra sia un prodotto particolarmente adatto, cioè un prodotto particolarmente orientato a essere sostenibile. Sì, è sostenibile con le AI che ti dicevo, riduci anche le quantità di pagine, ma poi anche come li produciamo. Questo prodotto è fatto 60% di plastica riciclata, per cui continuiamo a migliorare quello. Abbiamo le cartucce, queste sono Evomore, che vengono con la doppia capacità, tutte fatte di plastica riciclabile, con la bustina che puoi rispedire indietro, quella e per noi, per HP in generale, la sustainability è una priorità numero 1, per cui questo è un esempio di quello che stiamo facendo. I've seen the new PCs. The main theme of the event is AI and how it allows you to work better. But it seems like the PC is not enough. You need several other products in order for your work life to be more productive and easier, right? 100%. And as you work your way through the show floor here, you're going to see a lot of poly headsets set up in these different stations, and they're really meant to bring the best out of how you work, however that is, whether that's on the go, whether that's in a conference room, or in the case of where we're at right now, in the office. And you touched on the AI theme, and that holds very true for our poly headsets as well. One of the announcements that we're very excited about here at HP Imagine is on our Poly Voyager 360. We're introducing a technology that we call our Noise Block AI. And why we're really excited about this is this will be our first commercial headset that integrates AI into the headset to improve noise reduction. So when you think poly headsets, what comes to mind is noise cancellation for calls. You want to make sure that your voice is heard clearly, not some of that commotion around you. And with our Noise Block AI technology, the key idea is it focuses on non-verbal background noises. So if I'm outside and there's traffic around me, or the wind's blowing, or if I'm in a transit hub, like a train station or an airport, and you can, all that hustle and bustle that's around you, the machine learning algorithm that we have on these earbuds is able to recognize all of that non-verbal background noise and say, maybe that shouldn't come through on the call, and we'll focus on your voice instead. So with that, we're really excited to enhance the great noise cancellation that we already have and bring it to the next level. Perfect. And not only that, you have new monitors, you have new webcams. Do they also exploit this AI technology? So the Noise Block AI technology is something that we're definitely looking to bring to more poly devices, and just across the HP ecosystem, you're going to see AI used in a lot of creative ways. One of the displays that you'll be able to see later on will integrate AI noise reduction into the microphones that are in the display. I mentioned Noise Block AI already. When you take a look at some of our video devices as well, they already have that technology integrated in, specifically for meeting use cases. So if you have somebody who's maybe brought their lunch into the meeting and is eating a bag of chips, and that bag is crackling all about, you're not going to hear that. You're not going to be distracted by that. Again, the focus is on your voice is the big idea. One concept that was introduced during the keynote was that
the Poly products will allow people that are not physically in a meeting to be more present and to engage better with the people that are actually part of the meeting. Can you tell us how that's done and how it leverages on AI? Definitely. I think one of the challenges we found with hybrid work is with people working from so many locations, you don't really feel connected. And I think this problem has been exacerbated by return to the office a little bit. You have everybody sitting in a single meeting room, they're all face-to-face, they're all connected, and I'm calling in from far away, I'm on my laptop, I'm not really engaged with the meeting, I can't see your expressions, your body language, who you're talking to, and it makes it a challenge to feel like I'm really there with everybody. With our Poly AI technologies that we have integrated into our video systems, one of the great things that we're able to do is effectively try to mimic the remote experience in person. And what do I mean by that? The remote experience, if I'm dialing in to a Zoom call, it's a lot of times everyone has their own little square, their own little face, and I'm able to see directly who I'm talking to. Well, when everyone's in person, we need camera technology that's smart enough to be able to replicate that experience. So if I have 5 people sitting around a conference room, each of those people gets their own Zoom square so that the people on the far end are able to continue to have that face-to-face interaction. So that even if I'm not in the room with you, I still feel like I'm able to talk to you, which is something that you're not able to do without our technology.